Nolan? Thanks. Augusto, first question for you, man. Another fight week here. Tell me how you're feeling coming into this one. Augusto, a primeira pergunta é, mais uma semana de luta, como é que você está se sentindo agora, começando essa semana? Pô, tô me sentindo muito bem e principalmente muito feliz, né? De poder estar aqui, de poder voltar a lutar, de poder estar vendo tudo isso e fazer meu primeiro co-main event. I feel very well and obviously very happy to be able to be back, to be able to fight again, and I'm fighting in my first co-main event. For sure, man, a big stage. And do you feel like there's any extra added pressure on you to perform, given that you are the co-main event for this fight? Any extra added motivation to go out there and put on an impressive performance? Você acha que tem uma pressão a mais ou tem uma motivação a mais, talvez, estar lutando no co-main event? Com certeza uma motivação a mais, né? A pressão existe sempre, independente de qual seja a sua luta, né? Você lutando no UFC já existe essa pressão. Então esse co-main event vem como uma motivação a mais para mim. Yeah, it's definitely more motivation. There's always pressure when you're fighting in the UFC, so being able to fight in a co-main event is just a lot more motivation. And are you happy that they were able to keep the matchup together with Ivanov? I know you guys were scheduled to fight before this. Were you happy that he's still going to be your opponent on this new date? Você ficou feliz que eles mantiveram o mesmo adversário? Você ia encarar ele antes e aí não rolou, mas você ficou feliz em poder encarar o mesmo? Sim, foi bom que a gente pôde manter a estratégia, não precisamos mudar nada, alterar nada, então foi bom para mim. Yeah, it was great because we kept the same game plan. We didn't have to switch up anything, so it was good for me. And earlier this week, I think before you got to the United States, the government here issued a travel ban in Brazil, and it was kind of confusing. There wasn't a lot of details. Were you concerned at all when that news came out that you wouldn't be able to fight this weekend? No começo da semana, o governo americano impôs uma ordem que os brasileiros não podem mais entrar nos Estados Unidos, mas é um pouco confuso, ninguém ainda sabe como funcionar, mas você ficou preocupado que isso impediria você de lutar? Não fiquei muito não, porque quando saiu a notícia eu já estava viajando, né? Já estava indo para o aeroporto, então fiquei tranquilo e a hora que eu vi as datas ali, fui salvo por 3 dias, então fiquei mais tranquilo ainda. No, I wasn't worried because when the news actually came out, I was on my way to the airport, so I was already traveling at that point. And when I saw the dates, I saw that it wouldn't really affect me. For sure, man. And talk to me about where you think a win over a guy like Ivanov will put you in the division. Obviously, probably the biggest name you've faced to date. Where do you think a win over him will get you in the rankings? Onde você acha que uma vitória contra o Ivanov te coloca no ranking? É talvez o maior nome que você já encarou dentro do UFC. Eu acho que por ele ter esse grande nome, por ele ser um grande adversário, eu acho que uma vitória sobre ele me lança para o top 10. He has a great name. He's a great opponent, so I think a win over him puts me in the top 10. Appreciate the time, Augusto. Thank you. Thank you. Obrigado. And we will take the next question from Agnian Georgiev with Max Sports Bulgaria. Agnian, please go ahead. Augusto, how many days you spent in USA before the fight, and do you have any problems with your training schedule far away from home regarding COVID situation and all the restrictions? Quantos dias você está nos Estados Unidos e o que você teve que enfrentar com todas as restrições do Covid no seu treinamento? Cheguei aqui terça-feira, né? Já fazem 2 dias que eu estou aqui. E tivemos que fazer adaptações, né, necessárias aí por causa da pandemia, por causa de toda a quarentena. Então, evitando aglomeração de treino, só treinando com os parceiros que realmente poderiam ajudar. Procurando treinar em parques ou em casa mesmo. I got to the States on Tuesday, so I've been there for about 2 days, and we did the necessary adjustments to training. We're keeping social distancing. We're only training with the training partners that we knew could be training. We're training in parks, training at home, so we did everything possible. Do you have some special preparation regarding the atmosphere in Apex from the noisy environment in Sao Paulo, where the fight should be, to the silence of empty seats in Vegas? Como é que vai ser lutar na arena do Apex pequena, sem fãs? Você ia lutar em São Paulo, que ia ter aquela loucura toda dos fãs dentro da arena. Como é que vai ser isso?
Talvez eu sinta um pouco falta disso, né? A gente ia lutar em São Paulo, ter toda a torcida a meu favor, mas eu sou cria do Contender, vim do Contender, então já estou acostumado, já sei como que é isso e vamos trabalhar, né? Isso vai ser normal. Yeah, I think maybe I'm going to miss having the crowd, especially the crowd in São Paulo where I was supposed to fight. They were all going to be probably rooting for me. But, you know, I came up on the Contender Series, so I'm used to this. It's not something foreign to me. Nice. Last one from me. In his last match, Ivanov once again showed his judo and sambo skills. The apex cage will be 5 feet smaller compared to the original UFC octagon. Do you think that this will be an advantage for Ivanov if he intends to bring the fight on the ground? Com o sambo dele, com o grappling dele, né, e vocês lutando nesse cage menor, você acha que ele vai ter alguma vantagem no grappling, no chão? Para ele ter alguma vantagem, primeiro eu vou ter que deixar, né? Isso não vai acontecer, né? Eu vou tentar impor meu ritmo, colocar meu jogo e vou anular ele em todas as áreas. He can only have an advantage if I allow him to have one, and that's not going to happen. So I'm going to take over his game, and I'm going to impose my own game and take him out. Thank you, sir. Appreciate it. Thank you. And we will take the next question from Jeff Wagenheim with ESPN. Jeff, please go ahead. Yeah. Jeff, you are unmuted, sir. What? Okay, we will move on to Damon Martin. Damon, ask your question, please. Okay, we will move on to Jay Anderson from Cageside Press. Jay Anderson, please go ahead. Hey, thanks very much. And, you know, talking about the UFC Apex, it is going to have the smaller cage, 25-foot cage. Do you have a preference between the larger one and the 25-foot one? Falando de novo do cage lá do Apex, que é o tamanho menor, você tem alguma preferência pelo cage maior ou menor? Para mim é diferente e tô feliz só de poder estar lutando, né? Seja no cage maior ou menor, o que importa é lutar. It makes no difference to me. I'm just happy to be fighting. Big or small cage, I just want to be fighting. And Blagoy is someone that you were actually in the same company with in the past before the UFC. Has he been on your radar for a while? Did you think for some time now that you'd be fighting him one day? Você lutou na mesma organização do Ivanov antes. Você já imaginava que você enfrentaria ele algum dia? Nunca imaginei que ia enfrentar ele, mas aqui estamos, né? No, I never imagined that I would be facing him, but here we are. And last one for me, you've been on a great run, 5 straight wins dating back to 2017, I believe. What do you attribute this success to? Você está numa ótima sequência desde 2017, né? A que você atribui isso, esse ótimo momento que você está vivendo na carreira? Eu acho que a vontade, né? A vontade que eu tenho de chegar no topo, de um dia poder conquistar esse cinturão do UFC. E todos os dias eu batalho para isso. Eu quero ser melhor a cada dia. Eu acho que é isso que faz a diferença, que tem sido a grande diferença desde 2017. I think it's really about willpower. You know, I really want to get to the top. I really want to be the champion. And I think that's really what's made the difference in my career since 2017. All right, thanks very much. Best of luck on Saturday. And we will take the last set of questions from Jim Varsalone with the Miami Herald. Jim, please go ahead. With this big fight and this big event and him wanting to get to be to the top, how much pressure, is there pressure with this fight because of that, because of all the eyes that are going to be on this fight and him trying to want to get to the top? Com esse evento, que é um grande evento, né, com um grande adversário, seu desejo de chegar no topo, como é que é essa pressão, estando no momento em que talvez vamos ter muito mais telespectadores, muito mais foco nesse evento? Para mim é uma motivação, né? É uma coisa que eu já tenho buscado faz anos.
E hoje poder estar aqui, estar realizando tudo isso, é uma motivação. Então, não encaro isso como uma pressão. It's really motivation to me. It's something I've been looking for, that I've been running after for many years. So I don't see it as pressure. It's all motivation to be able to finally be here. Because of COVID-19, did he do any training differently? Você treinou diferente devido ao Covid? A gente fez algumas adaptações, mas conseguimos manter um bom camp aí. We had to adapt a little bit, but we had a pretty good camp. And then lastly, does he miss working at the aquarium, and does he have a big fish tank at home? Ele está perguntando se você sente saudade de trabalhar no aquário e se você tem um aquário em casa. Não sinto saudade, sou muito feliz aqui no UFC e muito feliz de poder fazer só isso, né? Só lutar. E agora eu desmontei o aquário, mas já estou pronto para montar outro. No, I don't miss it. I'm happy to be working here in the UFC and be able to just fight full time. But I just took down my aquarium and then I'm getting ready to build up another one. All right, great. Thank you so much. Thank you. Thank you, Augusto. That is all the time we have for you, sir.